Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi balang ka khat pratrek uyayong ka Assam Regimental Center Happy Valley ka lapenlong ya ka program bakerpang nak bentak Shipai jongka kibala dep ya ka jinghikai hakane ka ktem ARC ya ka bala tip kum ka passing out parade. Hakane kasngi la Pynkup Burom ru ya nyungut ki Shipai halor ka jingwan shakhmat jongki hakane ka jingsha hikai. Kani ka lalong ha Parsons Parade Ground. Ya kani ke program la Shanknodo Lieutenant General DS Ahuja, General Officer Commanding jong 101 area. Kamadan kala dap daki bahiyeng Assam jong barok Shipai kibala pendep ika training bat shushu la pen ipo daki jingruai kerpang nagini Shipai. अभी मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। United Nations missions have been to Cambodia, Lebanon and Congo, where the regiment has always been applauded for good work. And Republic Day parade, and thus created a proud moment by becoming the only regiment to achieve this feat in the history of Indian Army. अभी हम लोग मेरे द्वारा शपथ ग्रहण करेंगे। परमात्मा की शपथ लेकर
प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की रेगुलर आर्मी में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी समुद्र या हवा के रास्ते भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति का और उस अफसर की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। अभी आप सब मेरे साथ मिलकर असम रेजिमेंट का जंगी नारा 3 बार पुकारेंगे। राइनो राइनो राइनो। बड़े चलो बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, फिर भी तुम रुको नहीं, आगे तुम बड़े चलो। दूर देखती जिनकी पहली हम भविष्य का संकेत, जिनको बात नहीं करती है लोहे की बेड़ी चलती, तो अपने कदमों से पर्वत पर चलते टक्कर देते दुश्मन से, और जिनका सौदा करते वो सालों की बाती पूरे जोश के साथ यात्रा योग अपने मंदिर की ओर कदम से कदम मिलाए एक साल पर बढ़ रहे हैं। रेजिमेंटल कमांडर शिपाई जोनी लाल उतरिया, कमांडर शिपाई शिपाई ऐसा एक सैनिक की जिंदगी में बहुत ही सौभाग्य से होता है जब उनके अंजाम के साथ हरे करने का मौका मिलता है। कमांडर शिपाई कमांडर शिपाई कमांडर शिपाई लालचंद्रा, उनके पीछे है आज का परेड के शिपाई
prepared for all these. Doors up! Well, congratulations. Thank you, sir. Well done, sir. Doors up!
You've seen the standard of drill and how the recruits have shaped up to become young soldiers. And we have a system in place. There's a recruiting directorate. They go around educating our youth and motivating them to join the services, the Army, Navy and Air Force. And while the Army is doing its part, I think the state administration also needs to really get involved to ensure more and more youth join the armed forces. I think it's one of the most noble professions going around. I'm sure you'll agree with me. NCC is doing a lot. NCC is doing quite a bit as it is to motivate the youth. And again, we have very senior people in the NCC playing their part. So the NCC directorate under the DG NCC, and there is a recruiting directorate under the DG recruiting at the Army headquarter level. Their entire team is definitely, doing its part. And as regards more and more youth joining the Army, Navy and the Air Force, it has to come from within. We can't force the youth. We can just convey to them the benefits of joining the Army, and as a noble profession, that's the way you can contribute towards the nation. So it has to come from within. The parents, the school teachers, college professors, all of them have a major role to play, in motivating the youth to join the Army, right? The politician, the bureaucrats, it's a team effort. Everything can't be, put on the Army to motivate the youth. We are doing our bit. I was very, very happy to see the excellent standard of drill, turnout, discipline, and the josh and the spirit displayed by the recruits of the Assam Regimental Center. We have two centers here, as you know, the Gurkha Training Center and the Assam Regimental Center. They're doing a wonderful job. And I felt very proud and happy to review the parade today.